Hello friends, welcome to Electro Circuit YouTube channel. আজ একটি ইগলের 4.1 হোম থিয়েটার এসেছে। এটির প্রবলেম সাবউফারটি বাজছে না অ্যান্ড এটার মধ্যে ব্লুটুথ লাগিয়ে দিতে হবে। এই সাবউফার সেকশনে টিআইপি 41, টিআইপি 42 ছিল, এগুলি খারাপ ছিল, চেঞ্জ করে দেওয়া হয়েছে এবং এটা সিডি 6283 আসিয়েছে। এটি টুইটারগুলি বাজানোর জন্য। এটি আগেও কাজ হয়েছে। এগুলো চেঞ্জ করে দিয়েছি, এখন সাবউফারটি বাজছে এবং এখন কাজ হচ্ছে ব্লুটুথটি কানেক্ট করা। এই ব্লুটুথ বোর্ডটি ব্যবহার করব। এই বোর্ডটি 5 ভোল্ট অপারেট হয়, 5 ভোল্টে। এই বোর্ডটি কানেক্ট করব, কীভাবে করব সেটা তোমাদেরকে দেখাবো। ব্লুটুথ কানেক্ট করার আগে সাবউফারটি কেমন বাজছে দেখে নাও। এবার টুইটার লাগাই একটা। ব্লুটুথটা কীভাবে লাগাতে হবে সেটা দেখিয়ে দিই। যারা জানো তাদের জন্য নয়, যারা জানো না তাদের জন্য মানে দেখাচ্ছি আর কি। এখানে লেখাই আছে, দেখবে পিছন দিকে। খুব সহজ কানেকশন। এই যে ভিসিসি, এটা হচ্ছে ভোল্টেজ, গ্রাউন্ড, আর এটা হচ্ছে আউটপুট বোর্ড, লাউড, গ্রাউন্ড, আউট। আমি তারগুলো শোল্ডার করে নিই, তারপর দেখাচ্ছি। এই যে দেখতে পাচ্ছ শোল্ডার হয়ে গেছে। গ্রাউন্ড, ভোল্টেজ আর 3টে অডিও আউটপুট। এটা কোন জায়গায় কোনটা লাগাতে হবে সেটা বলে দিই। সবথেকে সহজ পদ্ধতি হচ্ছে ইউএসবি বা ব্লুটুথ প্যানেল যাই হোক, বা নর্মাল ইউএসবি প্যানেল হোক, ওই যে অডিও আক্স যখন অন হবে, আক্স মানে এই প্যানেলে যখন ইনপুট আসবে, এটা হচ্ছে আক্সের ইনপুট। তো এই ব্লুটুথ মডিউলটিকে চালাতে গেলে ইউএসবি প্যানেলে বা ইউএসবি আক্স মোড অন করতে হবে, তখনই ব্লুটুথটা অন হবে, মানে অন থাকবে কিন্তু অডিওটা পারাপার সেই মুহূর্তে করবে। তো এখানে আমরা 3টি আউটপুটের তার লাগিয়ে দেব এবং এই মডিউলটি চলার জন্য 5 ভোল্ট এই রেগুলেটর থেকে নিয়ে নেব। দেখতে পাবে কি না জানি না, তবে এই 7805 রেগুলেটরটি আছে, এখান থেকে নিয়ে নেব। তো তোমরা দেখো শোল্ডারটি করে নিই।
এই তিনটি হচ্ছে আউটপুটের তার। দেখতে পাচ্ছ কানেকশানটি হয়ে গেছে। খুবই সহজ উপায়। এবার তোমাদেরকে চালিয়ে দেখাবো। চলো এবার সাউন্ড টেস্টিংটা করে নিই। অন করলাম, অক্স কানেক্ট নিয়ে নিয়েছে, সাউন্ডটি প্লে করবো। আজকের ভিডিও এতটুকুই। ভিডিও ভালো লাগলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবে, ভিডিওটিকে লাইক করবে এবং সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি প্রেস করে দেবে, যাতে পরবর্তী ভিডিও আপলোড দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তোমরা পেয়ে যাও। সবাই সুস্থ থেকো, ভালো থেকো, বাই।